hybridization. Each sp2 orbital overlaps end to end with two with one s orbital from two hydrogen atoms and one carbon atom to form 3 sigma bonds. Orbital from another carbon atom to form 3 sigma bonds. Both carbon atom overlaps sideways to form one pi bond. The molecular geometry of the overlapping is trigonal planar with bond angle 120 degrees. Can or not? If it's not very clear, please let me know. Then I can explain to you further. Boleh baca tak tulisan cikgu? Boleh madam, tengah salin. Salin eh? Okay, cikgu takut connection hilang tu je. So from time to time bercakap dengan saya ya. Kadang-kadang saya tengok sebelah sini tak tengok pula. Wait, I connect you to the other computer also. Okay, sekejap ya. Okay, so kita dah belajar double bond, single bond. Sekarang kita kena tengok triple bond also ya. Okay. Okay, so is there any other question that you want me to explain to you? Kita tengok. Madam, Yes. I have a doubt, madam. Yes. The bond, when the hydrogen bond with the carbon, is there no false sigma bond? Because we talk about each sigma here, each carbon, so we will talk about this carbon here. Sorry, why did you go flying here? Carbon. Sorry, why is it? This carbon here. So we only talk about the one carbon only. Ada masalah sikit. Sorry. We only talk about this carbon only, the one sahaja. Tahu kenapa dia asyik. Okay, so you only talk about this one carbon. That's why you say it makes 3 sigma bonds. Sorry, ada masalah sikit. Can you understand, Lakshman? Yeah, I understand. Thank you. Okay, ada lagi soalan? Any other question?
So you only focus on this one. Saya pun tak tahu kenapa dia ada masalah untuk saya nak highlight dia. Dia merajuk. Tak tahulah. Tak apa. Okay, another question. Any other question that you can answer on hybridization? Page 30 madam yang ada triple bond. Okay. Sekejap ya. Page 30. Page 30. Kita tengok page 30. Yang ni ke? 31 ni. Tu. Inilah. Yang ni kan? Is this the one? Yang 30 atas. 30 atas. Yang atas ni ada. Yang ni. Kan? Ini dah belum. Oh, okay. Okay, so ni akan ada triple bond. Betul. So if this question, if you have a look at it, cikgu ambil page barulah, so it's easier for me to explain to you. So if we say C2H2, maknanya sekarang C 4 electron times 2, H 2 electron, 10 electrons. So when we draw, we will draw it as C with a C and a H and a H. So kat sini akan ada triple bond. So bila ada triple bond macam ni, we take this as A B2 plus 2 pi. 2 pi bond. So maknanya sekarang kat sini it is SP plus 2 unhybridized. Okay, so when we show, we will show the ground state carbon 2s ada 2 2p 2p. So when you go to the excited state carbon, you akan promote dia juga, so it will be 2 and 3 2p. So it is sp hybridization carbon. So you will have 2 sp dengan 2 lagi kita akan tunjuk dia sebagai unhybridized. Okay, I think this part kamu semua okay. Just pada bahagian yang nak lukis kan, dia adalah 1S. This one lah. Okay, so now how do we draw this? Okay, come let's have a look at it. Bila kita nak lukis ni, we will draw the carbon. Always remember yang buat pi bond ni ialah 2py. Nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa. 2py and 2pz. Lagi satu condong. Macam ni. Ni kita panggil dia 2pz lah. Okay. And dia ada sp. Satu sini. Dan lagi satu sini. So we put this sp. This is a carbon. Okay. And then there is another carbon which has this also. 2py and another one which is 2pz lah. Dan ini adalah sp dia. sp. So kat sini, sorry overlapping dia tunjuk cantik-cantik sikit ya. Kat sini adalah sigma. Dan bila dia buat ni, kat sini dia ada H. H1S. Here is a sigma. Here also H1S. Here also is a sigma. And then when you show the bonding Y
dengan Y sini. Ini adalah satu pi bond dan lagi satu di antara 2py 2pz dengan 2pz ini. Ini adalah lagi satu pi. So dia ada 2 pi dengan sigma dia ada 2 lah. Satu sini, satu sini. This is how you show the double bond. Beda nak tanya pasal 2py tu, kalau kita tulis 2p je boleh juga? Boleh je. Sebenarnya tak penting yang tu. Okay, so but you must make sure kalau dia, sekejap. Kamu kena pastikan kalau dia menegak, dia akan overlap dengan yang menegak. So yang menegak ni, memang dia kena overlap kerana dia punya orientasi kena samalah. Menegak ni memang kena overlap dengan yang menegak ni. Tak kisahlah, tapi dia memang 2P dan dia kena dumbbell yang lengkap. Okay, and then the 2PZ memang kena overlap dengan 2PZ. So here, this one must overlap with the 2PZ. Yang inilah. Macam tu lah. Kalau kamu nak lukis macam ke arah itu pun okey je. Actually, if you want to draw the 2PZ here also, can lah. Nak tunjuk cara yang sama pun boleh. We try and see if you want to draw there. But it's still the same lah. Boleh saja. Dua-dua pun boleh. So it doesn't matter. Can or not? So the bond angle ni, kalau kita nak tunjuk bond angle dia adalah daripada sini ya. From here to here. So kat sini lah 180 degrees. Dia adalah linear. Boleh? Any other question from you? Encik Afiq, any question? So when you explain, kalau you nak explain the same thing, the carbon atom undergoes sp hybridization and it has two unhybridized orbital. So the two sp orbital will overlap end to end with a one s orbital of H and a sp orbital from another carbon to form two sigma bonds. And then the unhybridized will sideways overlap with another two more unhybridized orbital to form two pi bonds. Itu saja penerangan dia. Bond angle is the molecular geometry for the overlap is linear with bond angle 180 degrees. Madam? Yes. Can I write both carbon atom overlap sideways to form two pi bonds? Both Carbon atom. not carbon atom. The ones which overlap are the orbital. So each carbon atom has two unhybridized orbital which will overlap sideways to form two pi bonds. Okay, the orbitals which overlap, not the atoms. So you talk about the orbitals. You nak cikgu tulis ke? Kalau you rasa ni cikgu tulis. Okay lah, cikgu tulis. Saya smart sikit. Okay. So we can see here. The carbon atom undergoes sp hybridization. Okay, so now you'll say each sp orbital will overlap
end to end with a 1s orbital of hydrogen and another sp orbital from neighboring carbon. Or you can also say both tunggu, aku dapat cari pula dia punya ni. Mana, where are you? Both carbon atoms have two unhybridized 2p orbitals which will overlap sideways to form kat sini lah, tak apa, saya turun sikit ya, to form 2 pi bonds. The hybridization S or Z can as molecular geometry of linear shape, with bond angle (180°). Itu saja. So kita nak tengok what is the type of hybridization, and then we say each sp orbital ni overlap end to end to form cikgu lupa pula nak cakap sigma bond tu, to form 2 sigma bonds kat sini ya, to form 2 sigma bonds. Terlupa. Always remember, kalau kita sebut 2 sigma bonds, kalau kita nak sebut dia overlap end to end ni, kita kena sebutlah dia bentuk sigma bond. Overlap dengan apa? Dengan 1s orbital of hydrogen, another one sp orbital of neighboring carbon. So dia bentuk tu. And then we say both carbon atoms have 2 unhybridized. So lepas tu pula kita cakap dia ada have 2 unhybridized 2p orbital. So unhybridized 2p orbital ni buat apa pula? Dia overlap sideways. Form 2 pi bonds. Senang saja sebenarnya. Nampak saja like very complicated, but dia straight to the point. Can I not? Any other question that you don't understand? So madam, kiranya macam dia buat bridge lah kan, kira daripada sigma tu kan, sigma kat tengah, lepas tu sigma kat ujung, kita angle kat daripada situ lah kan. Yeah. So dia punya bond angle is straight lah, linear. So you must understand that dia punya sigma bond ialah bonding pair tu kita anggap tu adalah dia punya shape lah. So when we draw also, bila kita katakan dia suruh kita lukis dia punya molecular geometry pun, it will be like this only. C and a H. So we know that this is linear shape lah.
So kat sini ada sigma, kat sini sigma, kat sini pi, pi. And this is another sigma. Boleh? Boleh, madam. Okay. And It, I can. you can? Madam, continue first, madam. Any other questions from you? If they have three elements like H2CO, question 31. Can. Okay, we see how. Okay, this is the next one where they have, let's see, the next one. H2CO. So kalau dia sebut H2CO ni, so now when we look at the drawing itself, you must know that dia ni adalah C, dia ada double bond O dengan H. The drawing is like this. Can you come up with this Lewis structure? Yes, madam. I only can't understand how to explain it. Explain, okay. See, okay, can you send me a photograph of your drawing? Dah lukis tak hybridization dia? Madam. Dah, okay, send. Let me see. H, 1 electron times 2. So you have 10. So 2, 4, 6, 8, 9, 10. Betul ke 10? 12, sorry, 12. 12. Kita tengok dia punya lukisan. Sekejap. Okay. Cikgu kena tengok lukisan kamu, then only I know whether you guys are doing it correctly or not. Oh, dia dah hantar. Okay. Sekejap ya, cikgu nak gunakan. Okay, y'all just have a look at his drawing there. Nanti cikgu tengok dia tulis SP2, SP2. Why is the carbon 2P? 2P, boy? Because you hantar in the group, everyone can see the picture. I'm sorry because I'm using two computer and I can't access the WhatsApp here. I don't want to. Yang lain semua tengok pada lukisan yang Lakshan hantar ya. Let's have a look at the drawing. Kalau you tengok lukisan Lakshan, dia ada C. This is Lakshan's drawing. There's a C. There is this one here, Lakshan. Why did you put this as 2P? Because I thought it's unhybridized, so it's born with Unhybridized is always only this one. Here and here only can be unhybridized. Kat sini. Kat sini will never be unhybridized. Always remember unhybridized ni is always for the pi sahaja. Okay, now let's have a look at this first. Teacher show you first. Let's see here. So now here you are saying that it is making a x3 plus 1 pi. So here it's sp2. sp2 means must have 3 orbitals, Lakshan. So that 2p is actually an sp2. Okay, yang ni bukan 2p tapi dia adalah sp2. sp2 is trigonal planar shape. Okay.
Okay, if you look at this, bila dia buat pi bond kan, kita kena tunjuk dia punya hybridization untuk yang ini pun. So yang ini sekarang dia adalah AXE2. Maknanya dia ada 3 kumpulan terikat pada dia. 1, 2, 3. Which means it is sp2 also. And it has 1 pi. Saya tunjuk dengan detail dulu. I take a piece of paper. Okay, mungkin kamu akan rasa keliru sikit. Let's see. Sekejap ya. Because I can't access the... Okay, tak apa. Kita tengok sekejap. Okay. So, it is C, H, H with a double bond O. There is 2 lone pair here. Okay, for this one, what we need to do is, we need to show the hybridization for both. So this one here, it is AB, AB1, 2, 3. AB3 plus 1 pi. Kalau yang ini, dia adalah ABE2 plus 1 pi. We just look at the amount of group attached to it. 2 tambah 1, 3. So it is still sp2. Kat sini pun 3. So it is still sp2. So when you show, you need to show the ground state. Kita tengok ya. Kita tunjuk ground state for the carbon. Ground state carbon, which is 2s, ada 2. And 2p, 3, 4. So you make it excited state. Carbon, 1 here, 2, 2s, 2p. So it will be type of hybridization is sp2 hybridization. So kita akan ada 3. 1, 2, 3. We say sp2. Lagi satu ni kita sebut unhybridized. Unhybridized. Okay. And then we look at the O. Kita kena tunjuk untuk O juga ya. Kalau dia O dan dia buat ikatan pi dengan carbon ni, kita akan tunjuk. So what we will do, ground state O. Dia akan ada 2, 2s, 1, 2, 3, 2p. 2, 3, 4, 5 and 6. So kita tengok dia ada 2 lone pair, so dia memang kena 2 berpasang. So dia punya excited state pun sama. Excited state O will also be the same. When we talk about sp2 hybridized state, untuk O ni kita akan tengok dia akan ada 3 kotak. 1, 2 and another one like this, sp2. And this one is unhybridized. Untuk H kita tunjuk seperti biasa, which is 1s sahajalah. 1s1. I give you, please ask question. Hanya untuk pi bond ni kita terpaksa tunjuk, kalau dia ada O tu kita kena tunjuk O punya also. So madam, ni untuk kes yang ada O sahaja ataupun yang ada 2 elemen? Yang ada double bond dan O, kita akan tunjuk macam. Okay, so now kita tengok macam mana kita lukis ya. I try and show you here itself so that I don't need to go very far. So when I show now, I'm going to show you that this is my pi. This is my unhybridized 2p ni. Unhybridized.
Dan saya ada sp2, maknanya saya ada 1, saya ada 2, saya ada 3. Tengok bentuk trigonal. Saya tulis terus sp2, sp2, sp2. Ini adalah saya punya carbon. So carbon ni terikat pada H. Sigma ni 1s. Kat sini pun ada H 1s. Ini adalah sigma. So bond angle dia kat sini to sini 120 degrees. Kemudian ada lagi O kat sini. O ni pun dia trigonal planar, bentuk dia macam ni. 1. Sorry, saya tak nak lukis pula. 2 and 3. Dan dia juga ada satu macam ni. Ni yang kita panggil 2P dia. Lukis ke bawah. So ini dengan ini adalah pi. Kat sini sigma. Kat sini sp2, sp2, sp2. Tapi dia ada 2 lone pair. This is the drawing. So the only difference now is that untuk O ni pun kita tunjuk. Untuk O ni pun kita tunjuk dia punya hybridization, di mana dia ada 2 lone pair tu, we will show that also undergoes. Tapi kat sini kita tak tulis bond angle. Why? Because it's not bonding pair. Dia lone pair, lone pair. So lone pair tak payah tunjuk. Kat sini ya, dua-dua adalah lone pair. We only show between bonding pairs. Macam ni. Do you have a question? Can you understand? Yes, madam. Interesting or not? Very interesting. Very interesting. That's what we want. Okay. Encik Giri macam mana? Okay ke? Senyap je dia. Hadam je. Tengah hadam ya. Jangan muntah ya. Mesti hadam masuk juga. Madam saya masih tak dapat hadam yang arrow tu. Arrow yang mana satu ah? Arrow yang mana? Yang ni ke? Oh yang bahagian ini ya. Arrow pada lukisan tu kan. Okay. This is dia punya what you call that Lewis electron ya. So kalau dia nak sesuatu buat ikatan macam sini, tengok carbon ni kan, dia mesti ada 3 yang tak berpasang. Kenapa dia kena ada 3 yang tak berpasang? Sebab dia nak buat hybridization dengan 3. Tapi kat sini ni dia ada 2 yang berpasang. Dia hanya perlu 1 yang tak berpasang. So 1 saja. So we anggap dia sama saja. And lagi 1 untuk unhybridize. Okay, slowly when you see hopefully you can. Yeah. Yang anak panah yang kat SP yang kat belah O tu je saya tak faham. SP Yang overlap. Yang kat overlap. Yang ini? Yang mana? Yang, kamu tak? Yang kat belah O SP yang overlap yang hujung 2 tu. 2 ni dia sebenarnya dia tak buat apa-apa, dia hanya sebab dia ada lone pair. Kat sini tengok lukisan dia ada lone pair kan. So dia punya sp2 ni dia punya hybrid orbital tu dia simpan lone pair sahaja. Dia tak buat overlap dengan siapa-siapa. Tetapi lone pair tu terletak dalam hybrid orbital. So dia masih lagi mengalami hybridization, tetapi dia tak buat overlap dengan siapa-siapa. Dia simpan lone pair sahaja. Sebab tu bila dia simpan lone pair kat sini kita tak sebut sigma. Sebab sigma is dia kena overlap end to end baru kita sebut sigma. So yang ini bila kita tulis kita akan sebut O undergoes sp2 hybridization in which one of the sp2 orbital will overlap end to end with the carbon atom. Another 2 will occupy lone pair. Kita tak sebut dia sigma pun. Kita just say dia akan occupy lone pair sahaja. Okay, kita tengok if I can find any other question which is similar and susah
Let's see your tutorial. Madam, we have SK015. Where? The same candles. Same keynotes. Okay, let's see. Keynotes. Is this the question? Okay. HCOOH. Lagi nak peningkan hidup kamu kan? Okay, let's see ya. Now, if we say H C double bond O H. Ini adalah lukisan dia. Can you come up with this drawing or not? Boleh tak kamu lukis yang ni? Could you come up with this drawing? Louis? Tak boleh, madam. Boleh. Okay, Syafiq tak boleh. Okay, kita tengok ya. Kita kira balik. Carbon. All start from the basic ni aja. O, 6 elektron darab 2. H, 1 elektron darab 2. So 12, 13, 14 tambah 14, 18. 18. So when you draw ni, kamu kena kenal pasti bila saja kamu nampak ada macam ni nama dia carboxylic acid. COOH ni. COOH ni adalah carboxylic acid. Kamu dah belajar masa form 4 ke form 5. So yang ini dia memang ikatan dia adalah C double bond OH. Dia memang ikatan dia adalah C double bond OH. So kat sini kita kena pastikan carbon tu octet. So C, so when we do this 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, baru dapat ngam 18. Every time you see a COOH, that means C double bond OH. Okay? Okay. Sekarang kita tengok satu demi satu ya. Kita tengok carbon ni. Carbon ni 1, 2, 3. So dia adalah AB3 plus 1 pi. Yang ini 1, 2, 3, 4. Dia adalah AB2 E2. Tak ada pi bond. Dan yang ini, because dia buat pi bond, kita kena tunjuk. Yang ni dia ada buat ikatan dengan lagi satu. So kita kena hybrid dia juga. Yang ini, tiba-tiba dah pening kan. Banyak sangat dia buat ni. AB E2 plus 1 pi. Cuba fahamkan itu dulu. So bila kita nak tengok dia punya hybridization, yang ini adalah SP2, SP3. Yang ni? Lepas tu SP. 2 lah. SP2 sebab ada 3. Ya, dia ada 3. Okay. So cikgu, bila cikgu lukis, cikgu suka tunjuk yang carbon ni. So when I draw, you see I like to bring the carbon yang buat double bond ni. Saya suka buat dia macam ni. This is my. Saya suka turunkan juga O dia. Dan ni ada berapa? SP2 kan? Okay. 1, 2, 3. SP2, SP2, SP2. Lagi satu ni, saya suka bawa O ni sebab saya nak overlap end to end sideways dia lebih senang. So dia adalah SP2. So maknanya dia akan buat, tapi tak nampak cantik macam ni ya. Wait 1 minute. Tengok, saya pun buat macam ni kan. Saya rasa macam tak cantik. So what I will do is, I will take an eraser. I will padam. I nak buat 1 kat sini, kelopak 1 kat sini, 2 kat sebelah sana. So senang sikit hidup saya. Tapi tak apa, jangan risau, kamu akan faham juga. So what I do is, I do 1 here and I do another 2 this side. I do another 2 this side. Okay.
Why do I do that? After this you see. So I do another tak jadi pula. 1 and 2 here. SP2, SP2, SP2. So yang ini, O ni kan, tadi kita dah sebut, dia pun SP2 kan. So dia akan ada 1, 2, 3. SP2, SP2, SP2. So what I do is, I jadikan dia pi bond dulu. Saya nak dia tegak lah, senang sikit hidup kita. Buat macam ni, pi. Kat sini, sigma. Kat sini dia ada lone pair dia lah. Ni adalah O. Okay. Dan sekarang carbon ni, dia buat lagi satu ikatan dengan H. H1S. Ini adalah sigma. Dan lagi satu sekarang ini. Ini adalah sp3. Kalau nak lukis rasa susah macam ni, kita juga boleh, what I do is, because easier for me to, the grip of the pen lah, tak kisah dia you lukis kat mana, asalkan dia terikat pada atom yang central yang sama lah, yang betul ya. So you see tadi saya lukis bawah sini, tapi saya rasa macam susah nanti saya nak lukis lagi satu tu. So what I do is, I put my H here. I put my H here. 1S. So here ada sigma, sini ada sigma. Kat sini ialah sp3. So bila saya lukis sp3, dia kena bentuk tetrahedral kan? So 1, 2, 3 and 4. Baru dapat macam sengit sikit. Wait 1 minute. Tak cantik. Kenapa yang tu apa tu? Okay. Dia pula naik ke atas kan? You see it's actually when you draw, you have to plan jugalah. You semua nak jadi engineer. So hybridization kena cekap. 1, 2, 3 and 4. This is sp3, 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 sp3. So kat sini dia buat satu ikatan sigma. So lagi satu H dia memang kena kat sini. Baru dia boleh dapat V shape. Sigma 1S. Here is the lone pair. Here lone pair. So kat sini to sini ialah kurang daripada, I guna pen lain, I show you. Dia ada 3 bentuk hybridization kat sini ya. Here to here. Make it a bit thicker. Okay. Here to here. Here to here. It is less than 109.5. And then when I show here to here, this is trigonal planar. So here, where are you? Tak nak pula sampai sini. Here to here, it is 120 degrees. Kat sini tak payah tunjuk sebab kat sini dia lone pair. Only between bonding. So this is my O. This is my C. This is my another O. And this is the H. Dia sp3. Yang ni sorry tak nampak dengan jelas kat kamu punya paparan tu. Here. This is sp3. Ni sini ialah sp3. Cikgu tulis dengan cantik sikit baru kamu nampak. Sini sp3. sp3. So you must see the difference. Dia ada 3 jenis. The way we draw it is very important. So 3 ni adalah sp3. sp3, sp3, sp3 dengan yang ni sp3. That's why the shape also bentuk tetrahedral. Tapi yang ini pula adalah sp2.
Bila sp2, dia punya shape ialah trigonal planar. This is sp2, sp2, and this also is sp2. Dan yang ni O ni adalah sp2 juga lah. Tapi O ni dia ada dua lone pair yang dia tempatkan dia punya sp2 tu. So but we just show sahaja. This is the most difficult thing that they can ask you lah. Dia tak boleh tanya lebih daripada ini. Okay, usually C dengan O ni saja yang kita tunjuk. Carboxylic acid ialah yang paling susah lah. Other than that, they can't ask you already. Madam, kalau nak describe ni macam mana? Okay, so here you must say that there are 3 central atoms lah. So kamu boleh kalau nak describe, okay lah, mari kita tulis sama-sama. Okay, because okay. How do we write it? Come, let's see. So you say, this structure has 3 central atoms. Okay. The carbon atom, jelaskan tulisan saya, atom undergoes sp2 hybridization in which each sp2 orbital overlaps end to end with one s orbital of H and comma lah, bukan N lah, kan, 1s orbital of 1H and then sp3 orbital of single bond O and sp2 orbital of double bond O to form 3 sigma bonds. Okay, kat sini apa yang saya nak terangkan kat kamu ni, kita sebut dulu carbon atom ni, carbon atom, okay, carbon atom, dia undergo sp2 hybridization. Okay, and then we say each sp2 orbital tu overlap. Dia overlap macam mana? Dia overlap end to end. End to end dengan apa? Dia ada 3 benda. 1s orbital of H. Kemudian dia ada sp3 orbital ni of single bond O. Dan lagi satu sp2 orbital of double bond O. Sebab kita ada 2 jenis O, satu single bond O dengan satu double bond O. So you must be able to terangkan itu. Cuba fahamkan dulu, take your time. Madam, Ya.
Kalau soalan macam ni kan, kita tak payah tunjuk dia punya ground state, excited Kena state. tunjuk, kena tunjuk. Oh. Tapi cikgu anggap kamu dah pakar, so saya tak tunjuk. Kalau nak, nanti saya tunjuk juga. Okay, so then that is only about carbon. Then you will explain about O. And then you say, carbon also has what? Carbon also has apa? Jangan lupa, apa dia ada? Carbon ada apa? Sigma bond. Yes. Pi. Carbon also has one unhybridized 2p orbital which makes sideway overlap with another unhybridized 2p orbital. Kecilkan sikit ya. To be orbital from apa? From double bond O lah. Okay. From double bond O oxygen also can lah to form a pi bond. So kita dah cakap, dah habis cerita pasal carbon. Semua ikatan yang carbon buat. Pi bond dia ada satu pi bond. One unhybridized sideways overlap. So that kita dah habis cerita pasal carbon. Then if you want to talk about carbon yang buat double bond tu pun, you continue. Okay, so if you want to talk about that, oxygen atom double bond oxygen atom undergoes sp2 hybridization in which one orbital overlaps end to end. Kenapa ni? End, sorry tulisan teruk sangat. Dia punya pen tu tak tahulah. Overlaps, sorry Macam banyak lah dia punya penerangan tapi you kena rasa gembira lah. That means a lot of marks also. What overlaps end to end with apa? With sp2 orbital of carbon to form sigma bond. Another two orbital, sp2 orbital sp2 hybrid orbital occupies two lone pairs. Occupies a lone pair each lah. Pair each. Macam ni saja. So sekarang you talk about the double bond oxygen. Another two sp2 hybrid orbital occupies a lone pair each. And the last one, sama lah. A single bond oxygen atom undergoes sp3 hybridization in which one orbital overlaps end to end with sp2 orbital of carbon
comma, another end-to-end overlap with one s orbital of hydrogen atom, and another two orbitals will occupy a lone pair each. So you dah terangkan ketiga-tiganya. And bila kita nak tunjuk dia punya ground state tu pun, kita kena tunjuk untuk tiga-tiga pun. Ground state untuk carbon, untuk oxygen double bond dengan oxygen single bond. This is the most difficult it can get lah. Takkan lebih susah daripada ini. Boleh cuba fahamkan dulu, ada soalan boleh tanya. So you try and answer this question, buat cantik-cantik dan penerangan dan dia punya ground state, excited state semua tu, tunjukkan, and I want you to hand in to me lah so that I can see whether you can faham or not. Buat cantik-cantik soalan ini sahaja. Saya nak kamu lukis Louis tu, kemudian tunjuk dia punya ground state untuk tiga-tiga lah, carbon, oxygen and this oxygen. So you say double bond oxygen and single bond oxygen. Apa ni? Can or not? Okay, cuba jawab lepas ni. And then I sediakan one page for you in the Google Classroom. Cuba hantarlah. Kalau tak hantar nanti kamu tak buat. Kalau kamu dah buat soalan ni dengan betul-betul, kamu maknanya kamu dah faham hybridization. Boleh? Saya nak kamu terangkan juga ya. So show from the sun, show the drawing, terangkan juga. And then kena ada ground state, excited state semua tu. Kenapa kau ni? Sorry ya. Kena ada, what is wrong with you? Kena ada dia punya ground state, excited state semua. So show. I don't know what's wrong with this pen now. Okay, tak apalah ya. Dia pun dah bingung dah. Oh God. Okay, so I hope you can try that and cuba habiskan itulah. Boleh tak? Ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang? So madam, Yes. if in the exam means we need to write down in the table form as we did in the canvas. No. You can just do it in the essay form. So asalkan semua dah ada, okay, fine. Like how I'm drawing now lah. So you just draw like this and you show and then you write pun cukup dah. Tak payah lukis table-table. The table is just to help you lah organize your answer. Okay, so sekarang kita teruskan. Boleh kita teruskan? With the intermolecular forces. Okay, we want to try this now. Are you ready? Any question? Any problem? Shafiq, who is not here? Who is not here? Syamil here? Belum. Saya dengar jap. Seorang tak ada. Sebab saya 3, mine is 3. Madam punya 3 kan? Term special. Tengok 3 kali saya attend your class. Tahu madam teruskan mengajar. Saya panggil lah siapa yang tak ada madam. Tak payahlah. Macam guru besar dia. You kena fokus apa yang saya. Omar tak ada ya, Omar ada beritahu saya dia tak sihat. Okay, bagus. Okay, kita teruskan. That means Omar tak apalah, dia tak sihat. Kita continue this. Okay, now we want to see intermolecular forces. Okay, intermolecular forces ni, it's van der Waals forces. Van der Waals forces ni is a very weak
type of force. So semua yang kita sebut ni dia ada van der Waals forces. Van der Waals forces means dia adalah weak. So van der Waals ni ada beberapa jenis. We have dipole-dipole interaction. Wait, sorry. Wait, I don't know what happened pula. Sekejap. Okay, we see this dipole. Okay. Sebab ada next week kamu ada your UPS kan? So ada quiz ni. Okay. So dipole-dipole interaction or permanent dipole and London dispersion forces. Okay, dan lagi satu ialah hydrogen. Tak apa, kita tengok satu-satu dulu. Okay, now I want to teach you. Saya guna short form IMF untuk intermolecular forces. Tell you now itself. So when I say IMF, that means I mean intermolecular forces. Okay, IMF, intermolecular forces. So when talk about van der Waals, ada dua. Dipole-dipole forces. So saya akan guna istilah dipole-dipole forces. London dispersion forces. Okay. Tapi masa exam tolong tulis penuh ya, tak boleh tulis macam tu ya. Okay. Intramolecule. Any force that holds together the atom making up a molecule. This is intra. Tengok di dalam. Intra. This is inter. Inter means between one molecule with the other molecule. Cuba fahamkan itu dulu. Kita ada intra. Intra means di antara dua atom yang menjadikan dia molekul. Inter kalau di antara satu molekul dengan satu molekul yang lain. Cuba fahamkan dulu. Intra and inter. Okay. So now intermolecular forces is attractive forces between molecules. The strength of intermolecular forces determines the physical property, boiling point. So kalau daya tarikan dia kuat, maka kita perlu lebih banyak tenaga untuk pecahkan dia. Bila kita perlukan lebih banyak tenaga, maknanya boiling point dia akan lebih tinggi. Okay, the boiling point will be high. So it's like this. If the intermolecular forces are high, that means the boiling point also will be high because need more energy to break the bond. Bila kamu perlukan lebih banyak tenaga, maknanya dia punya boiling point ni akan bertambah. Bukan mudah untuk kita pecahkan dia. Sebab dia punya daya tarikan sangat kuat. That's why we say, apa yang sangat kuat dalam kehidupan kamu is your bond with your family. Okay, with your parents. The bond with your family, your parents, your neighbors should be strong. So bukan senang untuk orang nak pecah masuk rumah kamu. Okay, it's like that. Now let's have a look at this. Types of intermolecular forces. There are two types. Van der Waals forces and hydrogen bonding. Okay, kalau van der Waals forces, it is London dispersion forces and dipole-dipole forces. Okay, London dispersion forces and dipole-dipole forces. London dispersion ni, all atoms have it. Maknanya semua saja, apa saja molekul yang kamu sebut tu, semua akan ada London dispersion forces. London dispersion forces, asalkan dia ada elektron, dia akan ada London dispersion forces. As long as there is electron, there is London dispersion forces. Okay. So kita tengok, dia ni semua adalah intermolecular forces ya.
So yang paling kuat ialah hydrogen bond. Dipole-dipole, dan yang paling lemah ialah London dispersion forces. Okay, I think we just break for a while, 5 minutes, because I so rasa berat. I takut you rasa berat sangat. Tolong minum air dulu and don't go off the talian lah. Just relax for a while, 5 minit. Okay, take a break 5 minutes. Okay, madam. 5 minutes je. Thank you, madam. Jangan pergi mana-mana. Alright, madam. Okay ke? Boleh kita teruskan? Are you a bit more relaxed? Ya, madam. Lagi-lagi kat sini hujan, madam. Sejuk. Kat sini, yelah kamu kat college kan? Dah berhenti dah.
Kalau sejuk, tak boleh nak tidur ya. Kita fokus. Okay, now let's have a look at this since there's so much. Okay. Kamu dah belajar intermolecular forces. So there is, yang pertama kamu belajar apa? London dispersion forces. Kemudian ada dipole forces. Lagi satu ada hydrogen bonding. Okay, boleh faham tiga ni? Semua adalah intermolecular. Okay, intermolecular forces di bawah van der Waals forces. All this is under van der Waals forces. Okay, so I just want to explain first using my own words. Hopefully it's a bit easier. Okay, sekarang kita tengok ya. Bila kita ada satu atom, ni adalah atom. Ini adalah apa? Apa ni? Nucleus. So elektron sedang bergerak. Bila elektron bergerak, pada satu ketika mungkin ada lebih banyak elektron sebelah sini dan kurang elektron sebelah sini. So that means there is a delta negative and there is a delta positive. Yang ini berlaku bila elektron sedang bergerak. So dia berlaku untuk seketika saja, very very short, temporary. Sebab tu kita kata temporary force. Dia sekejap saja. So bila ini berlaku, dia ada banyak elektron kan, dia akan induce dia punya ke a neighboring atom dia. Katakan kalau kat sini dia kurang elektron, kat sini ni ada lebih banyak elektron, so dia akan induce ni. So ini London dispersion forces, disebabkan oleh pergerakan elektron. So asalkan dia ada elektron, dia boleh ada London dispersion forces. So that means every atom has London dispersion forces. Kenapa? Sebab dia ada elektron. Dia ada elektron. Kalau molar mass dia tinggi, maknanya London dispersion forces dia pun higher. Tetapi London dispersion forces is one of the weakest forces. Boleh faham? Is it clear to you? Yes, madam. Okay. Next is dipole forces. Dipole forces ni untuk polar molecule sahaja. Only. Apa maksud polar? Kamu dah belajar hari tu. Dia ada delta. Dia punya kecenderungan, density. Dia ada Bezier electronegativity. Dia ada Bezier electronegativity. That means kita akan lukis dia punya arrow. Remember? The dipole moment, mu tak sama dengan kosong. Ini adalah polar molecule. Bila polar molecule ni pun, dia akan ada dipole forces. Dipole forces ni lebih kuat daripada London dispersion forces. Okay. And the next one ialah hydrogen bonding. Hydrogen bonding ni macam ni. Hydrogen mesti terikat pada F, O atau N sahaja. F-O-N ialah apa? Phone lah. Ingat phone kamu. Hydrogen atom ni mesti terikat pada F-O-N dan juga ditarik oleh lone pair daripada F, O atau N sahaja. Baru kita panggil dia hydrogen bond. Saya beri kamu contoh ya.
Saya beri kamu contoh, mungkin kamu tak faham. Dia macam ni. Katakan air kan? Air, ni molekul air. Dia ada H. Dia ada H. So tengok H ini, dia terikat pada O. Oh, so betul lah dia FO atau N kan? So okay. Maknanya sekarang dia adalah hydrogen bond. So apabila hidrogen ini ditarik oleh lone pair daripada O ni, kan O ni ada 2 lone pair kan? Maka kita akan sebut kat sini ni ada 1 hydrogen bond. Ini adalah hydrogen bond. Dan lone pair ini pula akan ditarik oleh H. Lagi 1 molekul air tarik dia. So here also there is a hydrogen bond. Kat sini pun ada hydrogen bond. Kat sini pun ada hydrogen bond. Okay, hydrogen bond. Sorry. Hydrogen bond. Dan kemudian yang ni pula ditarik oleh apa? Lagi 1 lone pair. Lone pair sini. Dan kemudian yang ni ditarik oleh lagi 1 H. So sebenarnya water molecules can form 4 hydrogen bonds per molecule. Dia boleh buat 4 hydrogen bond kat sini, kat sini, kat sini dan sini. So hydrogen bond selalunya dia punya boiling point is very high because it can form 4 hydrogen bonds per molecule. Sekarang saya nak kamu cuba beritahu saya kalau saya ada NH3. Berapa banyak hydrogen bond yang dia boleh buat? Sesama molekul sendirilah. Maknanya dia ada lagi 1 NH3 sinilah mungkin. Sesama dia. Please tell me how many hydrogen bonds can it make? 3. 3. Lagi? Siapa yang sebut 3? 4. Najwa say 4. Syafiq say 3 lagi. Giri berapa? 4 mungkin. 4 mungkin. Afiq berapa? Farhan sengat. 4. Farhan berapa? 4. Entah. Oh, juga kan? Ahmad Syafiq. Adib. Kenapa dia panggil Adib? Dia kan dia guru besar kelas ni Syafiq. Encik Adib guru besar dah tanya berapa? Dia tak memberi jawapan. How many you think Adib? 3 dulu. 3. Apa you? Okay. Now let's have a look at this. In order for it to make a hydrogen bond, kita kata H2 mesti terikat pada F, O atau N. Dan juga ditarik oleh lone pair daripada F, O atau N. So kat sini sebenarnya dia ada 1 lone pair sahaja. Dan dia ada, so kita hanya kira ini sahaja sebagai dia punya hydrogen bond dia. So maknanya dia hanya boleh buat 2 hydrogen bonds per molecule.
Sebab yang ni ditarik oleh lone pair kat sini. So hydrogen. Dan lone pair ni ditarik oleh H. So the hydrogen bond is only here. So dia hanya boleh buat 2 hydrogen bond per molecule sahaja. So there's only 2. Bukan 4. Tadi air tu dia ada 2 lone pair. So setiap lone pair tu boleh buat satu-satu. So you see here. So untuk buat hydrogen bond, dia kena ada macam satu pasang. H dengan lone pair. H dengan lone pair baru. Yang ni ada H tapi tak ada lone pair. So dia tak boleh buat hydrogen bond. Yang ni pun ada H tapi tak ada lone pair untuk dia. So sebab tu dia hanya boleh buat 2 sahaja. 2 hydrogen bond sahaja. Oh, faham ah? Okey, bagus. Kita teruskan. Sekarang cikgu tengok nota ya. Okay, now let's look at the notes. You have a little bit of knowledge. Let's look at this. So they say London dispersion forces. Kita tengok dulu ya. See, an atom has a positively charged proton in its nucleus and the negatively charged electron surrounding the nucleus. On average, the negative charge of atom is spread evenly around the nucleus. So you see, there's secara even. But at any instant, one side of the molecule has higher electron density. Tengok sini, belah sini ada lebih banyak electron density, while the other side has lower density. At this instant, the atom or molecule become a small instantaneous kalau sementara saja, instantaneous dipole. So kat sini dia delta negatif kan, dia ada banyak elektron tiba-tiba kat belah ni. So bila dia ada banyak tenaga ni, apa dia akan buat? Due to electron repulsion, a temporary dipole on one atom can induce a similar dipole on a neighboring. So dia akan induce a similar dipole to the neighboring, which can cause the neighboring atom to be attracted to it. This interaction, London, only significant when the atoms are close together. So dari satu atom ke satu atom, dia sementara sahaja. So semua atom ada ini sebab dia ada elektron dan elektron dia sedang bergerak. So it can have dipole-dipole forces. Cuba tengok tu. Boleh faham London dispersion? When dia bergerak, elektron sebelah sini lebih, sebelah sana kurang, we say that it has instantaneous dipole. Bila dia ada instantaneous dipole tu, macam tenaga sikit lah. Dia akan induce dipole pada neighboring dan tarik ke arah dia. Tetapi neighbor dia pun kena dekat dengan dia. Baru boleh tarik. Sebab tarikan dia lemah sahaja. Okey kah? Okay, madam. Okey. Putri Ayu, are you okay? Okay, madam. Okay, okay. Sekarang kita tengok the next one, which is dipole-dipole forces. So when we talk about dipole-dipole forces, it is formed when a partially positive charge of one molecule is near the partially negative charge of another molecule. The polar molecule must be in close. Yang ni pun dia mesti polar dan dia mesti close. Kalau dia jauh-jauh, dia tak boleh induce for dipole-dipole forces to be significant. Tengok, dia mesti dekat. Baru dia boleh ada dipole-dipole forces. Dipole-dipole forces increases with increasing polarity. So kalau beza electronegativity lebih tinggi, dia lebih polar. Okay, so you see here,
So when we talk about London, forces of attraction between instantaneous dipole that arise from a short time scale, okay, exist in all molecules. All. Forces of attraction between negative end of permanent dipole and one molecule end of the other exist only between polar molecule. So kalau dia polar, dia akan ada London and dipole-dipole. But dipole-dipole is dominant. Dominant kalau lebih kuat. Okay, that is that two. And this was the hydrogen bond yang saya cuba terangkan tadi. You see attractive forces between positively charged H atom of a polar molecule and the negatively charged electronegative atom of FO or N. Tiga ini sahaja, FO or N. Hydrogen bond are much weaker than ionic and covalent bond but stronger than the van der Waals forces. So kalau kita tengok yang paling kuat sebenarnya adalah ionic bond. Ionic bond, remember what is ionic bond? Cation and ion. Ni yang paling kuat. Kemudian kita ada covalent. Covalent is also bond. And then kita ada van der Waals forces. Van der Waals forces ni dia sangat lemah. Tetapi dalam lemah pun dia adalah daya tarikan saja. Kita akan ada ketua dia hydrogen bond. Diikuti dengan London dispersion, dipole-dipole forces. And yang paling lemah ialah London dispersion forces. So sebenarnya semua ni lebih lemah lah kalau kita bandingkan dengan ionic ke atau covalent. Tetapi kita belajar juga because weak van der Waals forces ni penting. Okay, so now you see here the hydrogen bonding. So factors that influence the strength of van der Waals or hydrogen bonding ni ada tiga factor. Molecular size, molecular shape, polarity. Molecular size ialah molar mass dia, molecular shape and polarity. Kenapa kita kena tahu molecular shape? Molecular shape ni kita kaitkan dengan apa? Ingat lagi tak molecular shape ni? Kita kaitkan dia dengan apa? Symmetrical, asymmetrical tu kita kaitkan dengan apa? Hari tu kamu belajar symmetrical, asymmetrical, all that got to do with non-polar. yeah, polarity. Okay, so kalau kita tahu molecular shape tu, kita boleh tentukan sama ada dia polar ke non-polar. Kalau dia polar, maka dia ada dipole-dipole forces. Okay, so these are the three factors yang kamu kena ingat ya. Kalau they ask you the factors affecting molecular size, molecular shape, and polarity. Okay. Okay. Okay, I think it's this will be a lot for you. So tak apa, kita stop setakat ini. Sekarang, please look at your tutorial. Kita tengok tutorial pula. Let's see tutorial if we can see because I don't want to overburden you. Kita tengok yang ni lah. Please tell me what is the hybridization for this BF3? Apa hybridization dia? Cuba kenal pasti. Terikat pada 3, so what do you call? SP2. SP2. Yang ni terikat pada 4, SP3. 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 Yang ni
The reason why I come back to hybridization is because after this we'll go in detail boiling. Yang tu cikgu akan buat pada hari Jumaat lah. Okay, so we have a bit more time. I just don't want to waste. So kita tengok dululah soalan ni. Kamu dah buat ke belum soalan-soalan ni? Have you done the hybridization from the tutorial? Ada tak soalan yang kamu tak dapat jawab? Tak sempat tengok lagi. Yang nombor 5 tu madam, dia macam dia banyak, dia nak banyak benda. Banyak benda kan? Okay. Okay. Pening satu. So kalau you tengok yang ni je, terus kamu kena tengok dia punya group lah. Bila kamu tengok macam ni je, 2, 3. So dia adalah AB3 plus 1 pi. Kalau yang ni, dia terikat pada 1, 2. So dia adalah AB2 plus dia ada 2 pi. 2 pi. Dan yang ni pun AB3 plus 1 pi. Okay, so kamu boleh kenal pasti. Draw the bonding picture of alanine with lines of sigma bond and show kamu boleh lukis nanti in detail. Cikgu just tunjuk kamu senang saja cara kita buat ni kan. BA-B3 kan? Kalau B3 berapa? Kamu dah pandai sekarang. SP2 ke? SP2, correct. Yang ni? SP, yang ni? SP2. SP2. Okay, so when we want to draw, you see now, kita semua dah pandai sekarang. So kita boleh lukis terus je carbon ni. Dia ada 1. Dan dia ada lagi 1. Ini untuk SP, carbon kat tengah. And then there is SP kan? 1 and 2. Dia SP. Ni carbon tengah kita. Carbon, kita boleh label carbon dia lah. Kalau kamu nak, kamu boleh label dia sebagai carbon 1 or carbon 1, carbon 2, carbon 3. So you can put this as carbon 2 lah. Carbon 2. Okay, dia terikat pada carbon 1 kat sini. So carbon ini adalah sp2 kan. So bila kita lukis, if you want to show sp2, 1, 2 and 3. sp2, sp2, sp2. Kalau you nak buat ikatan dengan dia, yang ni pun you boleh buat dia sengit lah. So you want to show sengit dengan sengit yang buat ikatan sini. So yang ni dengan ni, dia adalah pi. You can put that as 2p lah, tak kisahlah. Nak tunjuk 2pyz tak apa. Macam ni pun okey je. Dan desan ke bawah. Satu ke atas, tengok kat ni satu je. So here will be sigma. And then here H1s. Sigma. Madam, yang bawah tu bukan dia dengan lagi satu tepi sikit tu? Yang mana? Yang sebab madam gabungkan dia dengan yang sengit dengan yang straight. Yang ni lukis sengit sikit. Macam tu lah? Kalau kamu nak lukis dia sengit sikit, dia memang nampak straight kan. Cikgu nak lukis sengit tapi nampak straight kan. Okay, so correct. Betul. Tengok dah jadi ketua pemeriksa dia. Okay, betul. Baik Azwa. Bagus. Tu yang kita nak. Jangan takut. Nampak sengit tak? Tak juga Okay sengitlah sikit kan. So kat sini H 1s. Sigma. So sebelah sini pula the same thing. Saya boleh dengar suara saya daripada sini sekejap. Okay. So now this side the same thing lah. sp2 juga kan. So kita lukis lah. Ini sp2 1 2 3 sp2 sp2 sp2. Yang ni kita lukis tegak lah. Senang kalau tegak untuk kita nak overlap dia.
Tegak oh, this is what you meant, girl. Correct. Salah. Tengok Tapi bila saya pun lukis gitu. tak apalah. Nanti mesti Tak Madam apalah. nampak punya. Kan, Madam pun dah ngok-ngek ni. Tak boleh. Betul. Yang ni dengan yang ni. Kan? Yang ini dengan yang ni. Susah nak ni. Kan? Nak explain kan? So Madam, kita boleh ni macam silangkan dia punya macam dia terkena Sebaik-baiknya jangan silangkan lah. Tapi kalau tersilang pun tak apalah. They are not so strict. Alright. Okay. Here is the sigma. And then this is the H. 1S. Sigma. H. 1S. Sigma. Tengok. Cantik je kan? Senang je kamu lukiskan. Actually this one, they don't care. They want it to be straight lah. So if you can, never mind lah, nanti kan kamu terikut-ikut ni kan, luruskan dia lah. So don't make it singit. Take a ruler and when you draw it straight line lah. Straight. Dia nak straight juga. Like that, straight. Tengok saya tak boleh draw straight line lah. Itu adalah kelemahan saya. Okay, draw straight line. Okay, draw it straight lah to show that this and this overlap. And then yang ni pun kamu lukis lah. Ni tak tahu kenapa macam tu pula. Like that. Draw a straight line. And then this and the other one, right? Even if you draw intersect, tak apalah. Nak tunjuk pi. Boleh? So the geometry, so you can write lah. C1, the geometry is trigonal planar with bond angle 120. C2, that's why you label is better lah, C1, C2, 2. C2 is linear, 180 degrees. C3 is trigonal planar with 120 degrees. I think roughly sekarang kamu dah dapat idea kan? Kamu dah semakin hebat dah. Boleh lukis dah. Madam, dia paling jauh pun dia akan bagi macam 3. Yang tiga. Tak ada 4, 5 tak ada. Tak ada. Dia tak akan susah sangat lah. Sebab kamu ni ada banyak topik juga. So yang ni is just part aja lah. So don't worry. If you see sekejap kita tengok sekejap. Tengok ni you see your syllabus. Kita jangan terlalu khusyuk nanti kan. Kat sini aja, you see. Describe the formation of hybrid orbital of a central atom using appropriate. Illustrate the hybridization of central atom and the overlapping of the molecule. Dia tak akan tanya banyak lah. Yang paling susah pun COOH saja. Kalau yang ni tengok ni, yang dia suka tanya is hydrogen bond ni. How van der Waals forces and hydrogen bond. So kamu kena fahamkan tu. Tu kita akan buat pada hari Jumaat lah. Okay. See this one? There's a lot. Boiling point, solubility, density. Oh, there's some more metallic bond juga ya. So, a bit more tak apalah. Sebab hari Isnin pun kita ada. Your test is only on what day? Wednesday ke UPS kamu? Okay, can you try and let's try this objective. Come. Prior to the bonding, the carbon atom undergoes sp2 hybridization. Prior to, maknanya sebelum kan? Prior means sebelum. Kalau dia tak bond, dia tak hybridize lah. Hanya if when it is 2 carbon atoms form a linear shape ethene molecule when bonded with 4 atom hydrogen atoms. Prior to bonding, the carbon atom does not hybridize. Okay, only when it start bonding, then only it will hybridize. Okay, so A lah, does not.
Prior to it, it does not. According to the valence bond theory, the formation of the covalent bond in HBr is due to the overlap of apa? Halo? Jawapan? Kena tahu periodic table? See your periodic table. So bromine, where is bromine? Here. Period 1, 2, 3, 4, right? 4p. 4p, yeah? Answer So is B. D, Denmark or B. B, boy? B, Correct. Yes. Yes, correct. Boy. Okay. What is the hybridization of central? IF4. So you have no choice. When the question is like this, most likely next week also your question will be like this. You have to write it down. I means berapa electron? 7. 7. Not 8. 7 electron times 4. 28. 28 plus sun is 35. Minus means plus 1. Plus So 1. 36. So lukis lah. So when you draw I, F, 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 2, 4, 6, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia dah 8. Sebab tu dia ada negative 1 lah. Yang lain semua 0. So when we look at the I, it is AB4, E2. So maknanya dia ada 6. So 6 means? D. SP3D2. D2. Yes, correct. SP3D2. Okay, so kamu kena pandai lah, kena lukis dulu. From the Lewis only we can kenal pasti the hybridization. So jangan just guess lah, kamu kena lukis. Okay, and then this one, HCN. Okay, always remember HCN ni, lukisan dia macam ni ya. H, C, triple bond N. Dia macam ni. H ada 1 elektron, C ada 4 elektron, N ada 5 elektron. So all in 10 electrons. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. So what is the hybridization of carbon? So you tengok carbon ni terikat pada 1, terikat pada 2. So dia adalah AB2 plus 2 pi. So yang ni adalah S P. SP. The hybridization of the central atom, the following molecule is same except. So kamu terpaksalah lukis, dah pandai dah sekarang. NH3 tak payah apa-apa pun boleh lukis. So it is AB3E. This one AB2 E2. This one AB3 C2H6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3. AB4. So which is different? Is same except yang mana yang tak sama? See here. Here also got 4 groups, right? So what is the hybridization here? 4 group kalau apa nama dia? SP? SP3. Here? SP3. Here also lah 4. Here also SP3. SP2. Especially except this one SP2. So jawapan dia C lah. C. Boleh faham tak maksud dia? Maksud dia semua adalah sama kecuali yang tu lah. Yang tu adalah SP2, bukan SP3.
Okay, so I think I will stop till here. So please go back. I want you to answer that question. Saya akan sediakan link dalam ni hantar hari ni juga ya. Yang untuk the hybridization yang Ken notes tadi. Only one question. Saya nak kamu hantar pada saya so that I can see whether you understand or not. Which question was that first? Yang inilah soalan yang ni. Okay? Okay, that's all from me to you. Thank you. Take care. Bye-bye. See you. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, bye-bye.